సీసీ కవర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూస్తే ఇది వాటర్ డ్యామేజ్లా ఈ ట్రాక్ మిస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ ఛార్జింగ్ పిన్ తీసి దాని ట్రాకింగ్ ఎక్కడి నుంచి మిస్ అయినో చూడడానికి ఫస్ట్ దాన్ని సీసీ బోర్డ్కి ఉన్న యాంటీనా ప్లస్ దానికి ఛార్జింగ్ స్ట్రిప్ సపరేట్ చేసి సీసీ బోర్డ్ని మనం బయటికి తీసుకుందాము. బయటికి తీసిన తర్వాత బోర్డులో ఉన్న డస్ట్ కొద్దిగా క్లీన్ చేసుకుందాము. క్లీన్ చేసుకోవడానికి టీపీ టిన్నర్తోని ఫస్ట్ దాని డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసి తర్వాత మనము ట్రాకింగ్ ఎక్కడి నుంచి మిస్ అయిందో చెక్ చేద్దాం. ఛార్జింగ్ పిన్ కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది.